evening. Lw'okuligamizi musiibye mutyeyo mugyebaleko emirimu gye mutuusizzaako engalo olwaleero. First of all, mbakulisaayo yonna gye mubadde whatsoever been doing. Kimanyi akaseera kabadde kayiseewo. Yeah, Silence Ubuga, hi to Matthews Mugera. How are you as well? It's been long since we last had an interaction, both of us, and nagamba both of us, me and you guys. Bannakyo tume namba abuuzaako bannayuganda. Actually, Matthews Mugera, it's exactly 15 days eza campaigns ezisigaddeyo. 15th day leero okulonda lwennyini. So yeah, it's exactly 2 weeks, just 2 weeks to the D-Day. Tulabe bye tubadde tukaayana byonna bye tubaddemu kye tubadde tulwanira tulabe tukungula ki, and this is where I want to celebrate each one of us here who is playing a part, who is contributing in whatsoever way you can. Some of you are sharing, others are practically working, others let me see, EC says even if they have the ID, but when they are not in voters register. Yeah, that is not news, by the way. We expected that. Today, I want us to talk about several issues. Muganda wange Bob Kavuma bannange muzeeyi wange si muganda wange nkubuuzaako obulamu buli butya sikukyaye, but I just hope you pulling through COVID oyo musambe omuwangule. Yeah, so it's good to see that you getting back on your feet. I've had at least mwenna mbakulisaayo mu kuziika eggulu Masaka, ababadde online, abageze physically mukulike eyo. Thank you so much for all that you're doing for Frankie's family. Those that have reached out to help, mwenna mbebaza. Omuntu yenna yandyagadde okubaako the way you help, we can get you in touch with the family eya muganda waffe kati omugenzi Frank. Nobeera ng'osobola okwogera maybe ne mummy oba ne sister to know more details, because so many questions were arising and it seems none of us had very conclusive answers, and to avoid that here sena buli kimu, maybe get in touch. Enamba yange mugimanyi. I will connect you to either the sister or the mom, oba ng'oyogera nabo directly, so that you know in case there are any questions you want, in case you want to support the family, because bannange ekyekango kya Frank, many of us tetunadda ngulu, abalala ndabye nga bakyakaaba. It was something so shocking. Manyi omuntu abadde omulamu ng'adduka bw'ati nga mumulaba n'amaaso gammwe just in a flash, n'abeera nga takyaliwo. It is something that is so scary, and it's something that it is hard to grasp n'okigumira n'okiteeka mu mutima gwo n'ogamba bino bwe biba. It's not easy, si kyangu n'akatono. Era nyongera okugumya baganda baffe ne bannyinaffe mwenna tiimu webadde wangaala ne Frank. Tugume tetulina choice. We have no choice in this. Actually, no sitakugamba kuguma. At the end of the day ojja kulaba ng'era ky'olina okukola, cause togenda kweteekamu naawe mugwa tukyakwetaaga, nange sigenda kukaaba lunaku lulamba, kubanga there is more to do. It's like we've said, just a few days to the D-Day. So it's a matter of kuguma na pulling through. How do we tweggye tutya mu kinnya kye tulimu mu nzikiza gye tubadde tuyitamu, and we proceed. Kubanga mazima Frank of all people, it is something that is shocking. Singa okwewuunyisa si musajja wa nsasagge, era abasinga ndowooza addala batali ku ground mwadde mumulaba mulundi gusooka mu kamera. Kibi nnyo nti moment ye ey'okulabika ennyo mu kamera ezze ng'ate demise ye etuuse, something which is rather unfortunate. Naye nga musajja abadde very hard working, very hard working nga gye nkomeza. Ekyokubiri, very humble. Humility. Musajja adde n'amaanyi agaddala ng'agalina, naye ng'ali humble nnyo nga toyinza muwulira ng'akaayana oba nga ki, despite mubimanyi ebyaffe bye tubaamu, uncoordinated movements and stuff like that. Obadde tomuwulira nti muntu akaayana nga tugeze bw'oyinza okulengera nti mulimu olumu lw'oyinza okuba mu video n'olaba ku Bobby Young oba n'olaba kwani omu oba kwedi mutwe and so forth. Frank abaddeyo nga toyinza na kumanya nti gyali, ate ng'ekintu akikuba ng'akikubira ddala. Kugamba n'emyaka gye, what was most shocking, most of us used to think maybe because it's huge, it was ali myaka 3 plus, and only to discover that it's only 25, 24, something that is so shocking. But anyway,
there is abaganda balina enjogera nti ennyama ensava terwa mu katale kuba buli omu aba ayagala ogiryako. So good people usually die young, but I will thank God byonna bye yamusobozesezza okukola. Did amazing things, inspired so many. Ye muntu abadde akola omulimu gwogwo gwa security ng'agulabisa ng'omwangu, ng'agulabisa ng'ekintu ekinyuma, ng'agulabisa ng'ekintu eky'ekitiibwa, ate era nga ddala kyekyo kyagufudde. Omanyi omulimu gwonna gwennyini gw'ogufuula kiguli, era you wouldn't just nga toyinza muyisaamu maaso Frank, be it ng'ali dressed casually oba in a formal way. Frank ng'olabira ddala y'omusajja wa security, and we thank him so much. Mukimanyi kyokka ekisinga okuneewuunyisa olunaku lw'egundi yakubwa nnyo, olunaku lw'eruuka, I think it is olunaku lw'eruuka. Musajja yakubwa nnyo oyo gw'olaba. Era ndowooza ekifaananyi mwadde mukiraba nga waliwo abaana abamuwaniridde, naye ate n'aluwona ndaba wajja afiira okumpi, n'atuukiriza enjogera egamba nti omuzira w'afiira tewabeera nsiitaano, something that is rather absurd. But we continue to pray for the family, to pray for the entire fraternity. We should remain stand and we should just keep pushing. Remember Salima kubuuzaako class monitor, kubuuzaako Bruce nkulinze, in case you can, you know how to join me, ojje twongere okutangaaza. Naye today basically I want to, what do we learn from Frank? Kyetuyiga ku Frank maybe kyekijja tuyamba n'okugenda mu maaso mu nnaku zino ezisigaddeyo 15 tutuuke ku buwanguzi, nti Frank on a personal level mbadde muyigako ekintu ky'okubeera nti kugamba akyewulira, that self-belief. You know, one thing that President Kyagulanyi Ssentamu Robert kyatuyambye ennyo mu revolution eno kyekintu kya self-belief. Self-belief usually tetera abantu bangi tebagirina, and one of the challenges most people face is lack of self-confidence. That's why many people can't publicly speak, many people can't do these live broadcasts, because okwekkiririzaamu nti abantu bananzikiriza kibeerako kiri wansi nnyo, abantu tebekkiririzaamu kimala. But Frank is this young person, 20, nange kinneewuunyisa 24. He came, n'ava gye yava nga ffenna ensi we yatuleeta, n'ayingira ekintu, and he asserted himself. Kusibanga be the closest to the inner security team ya president, something ekitali, not everyone girls from wherever gy'ovudde n'ogy'oyingira oba okitegeera. Ate nga ekisinza okunsanyusa ku Frank nti olabira dda from the days of togikwatako ng'ekintu akirimu ng'akikuba. So that self-belief is something that we are supposed to learn from him, to learn about his conduct, and naffe tugenderaawo, because ono nakyemalira watuuse. If we are not confident, if we are not assertive, Chali tuba tetusobola mutwala. The only reason we've come this far is because of how assertive we've been and how expressive. Tusobodde tutya okwogera, tetunyigirwa mu ttoko. Manyi luli embeera ebaddewo nti bino bintu bya bannabyabufuzi, bintu bya bagundivu ababeera mu parliament. That's how this thing, politics oba obukulembeze bwa Uganda bwe badde bwakolebwa. Naye tulabe nga okuva lwa Kyagulanyi okujja kwe, he opened, yaggulawo, ayina akakebe ke yaggulawo, and all of us like yaggulawo cut and actually fenna ne tuyingira, and right now we believe in this and we are pushing it. Wesi obolaba nga someone like Frank from a very humble beginning and asobodde to rise silently, naye nga he asserts himself n'ayitawo kutuuka nga asobola okuweereza eggwanga Uganda in such a way. Yegasse ku bazira banne abaasookayo, and we just pray nti legacy ye egende mu maaso mpola mpola nga tumulabirako. Eddi Mutwa alina ekintu kyayogedde nti buli lunaku abantu abo batuukirirwa, si just kubagulira kuva mu Kyagulanyi, maybe n'okukola obulabe ku Kyagulanyi, because I mean if you wanted to hurt Kyagulanyi you would compromise his security to public knowledge. But these are people abaganye millions and millions of money. Millions and millions of money, n'asigala ku mazima n'alemerako, ng'olaba atava nti mu maka magagga, siga nti alina business emuyiwa mu ssente, naye nga yamatira struggle, n'amanya nti obugagga bwe bwonna oba omutima gwe gune guba mugagga, n'amanya nti struggle bweyitamu nja kuba omusaala gwange ngufunye. So I think that is another thing to emulate and to be happy and proud about him. Okubeera nga tova ku mulamwa towuguka, you don't sell out. That is amazing, and I salute Comrade Frank for the time he's been with us.
he hasn't sold out. He has remained true to the test. Ekisinga okwewuunyisa nti abantu abatalina bya bugagga bingi nnyo mu nsi ate bagumu si baluvu compared to people who have sold out. Frank tojja mugeregeranya mu bugagga, mugeregeranye ku basiru nga babbajjo, mugeregeranye nga ba full figure. There are people who have hustled for so many years. There are people who have been around for so many years. Weesanga ng'akantu katini nnyo kazze kamujje ku mulamwa. But someone like Frank yakatandika ensi yandibadde n'omululu mungi kubanga tannalaba ndo that n'omulaba ng'asigadde ayimirira ku nnono zaffe nga people power. That is amazing and I salute him. Nga sinajja kumpeewo nkebeddeko ku Ashraf Security. Katonda yeebale eggumba basobodde oddizzaayo munda ne bamusibako cast POP and by God's grace mu myezi 2 ajja kuba ateredde. Twongere musabira naye bannange bintu si byangu era wano we neebaliza buli mwana ali ku ddala campaign trail. Ali ku campaign trail, omwana ali ku ground ng'okyasaasaanya enjiri, you're still building structures. I salute you and thank you for the immense work that you're putting in. Kyakabi nnyo. Ashraf ali mu good spirits okusooka bambi olumi wadde bungi. Omanyi positive era fibula ne tibula. So I think fibula yemenyese ne rupturing olususu nefuuka compound fracture gumba ne libeera wabweru naye bakoze traction ne balizaayo ne bamusiba. Twongere okumusabira. Let me see. Mpulidde mukwano, not cry again. Otalo kontiko Kyagulanyi Tebe. Let me see. Hello Mosh. Hello everyone guys. I salute you mbabuuzaako mwebali nnyo. Mwebalire ddala. So Ashraf Security ali bw'atyo. Ashraf oli omulala, you've watched the president visit him and you had a full brief from the president. You know how he is. Let us continue praying and supporting these comrades. Would Ashraf be taken to Nairobi? Ashraf, I think, is in good hands. Unless if the doctors deem it fit or necessary for him to be transferred, maybe we shall find out of airlifting him and taking him to Aga Khan. For now, I think the principal and the doctors are making the right choices, the decisions to see that Ashraf gets back to his feet. We continue to pray for the entire team and everyone. Let me see. Matt Murray saying true, and yet the government disconnected political studies in Ghana syllabus. All you guys done well, thanks. Let me see. Quickly cover Ashraf Mukama Munyige Kubanga Tumwetag. Exactly. The beauty about Ashraf, the one who has been on the camera, Ashraf has been a professional journalist and era tukimanyi nti niba bamukutte, I mean bino UCC yateekawo ebyokubaninga nga baagala okugoba ku buli muntu ali ku campaign trail alekerawo okuba. They want to cancel out citizen journalism ku campaign trail kubanga bakimanyi kamera zibalabisa. But Ashraf obadde tulina bw'omukwatirako, he had all the credentials. He's an accredited journalist and he's been doing his work professionally. So we need him badly. Gamazima mu struggle temuliimu ba journalists by profession nga bangi abasinga abantu nga bayigidde ku mulimu nakyewa nga fada wabadde abinnyonnyola amateur, they're not professionals. So weesanga ba professional ate tebali ready kusiba nyama to sacrifice their careers for this. Most of them baagala ki playing safe. Era kyobola if you follow these guys pages keberedde monitor eno gye tulowooza nti eri alaali era ogiraba nti Ash kati bahadde boogera ku Ashraf probability yamukube allegedly short naye nga bonna babaddewo nga balaba n'amaaso gaabwe nga nabo bennyini bakubiddwako, but then they are still saying allegedly as if it is just something ekiteeberezebwa obuteeberezebwa ekinyiiriza ddala. So okuba n'omujournalist ng'asobola okuteeka omulimu gwe on the line, there is something it is something that is really amazing, and we salute Comrade Ashraf. Tusaba Mukama bambi agolole omukono gwe oguwonya amusuuse addemu asituke asobole okunyumirwa, sina kunyumirwa, alabe ku kino kyalwaniridde emyaka gy'amaze nga ali mu struggle. So briefly kiringa kye kiyinza okwogerako ku welfare y'abaana ddala abalwadde, naye nga abalwadde bo bangi truthfully. Unfortunately abaana bangi ndowooza bambi abatalina mannya naye nga malwaliro gye bali nga tetumanya bumanya, ne bonna tubasabire betumanyi ne betutamanya. I know jukira waliwo recently abaana ba mission riders abaali bava e Mukono okukola ground work, piki ne zibakuba ne babatomera
ne bayisibwa bubi babiri ku bo ne balwayo mu ddwaliro. Waliwo abaana abaagwanga tutekoole nsuubira those guys are still, some of them are still sick. So gaba mazima cases z'okulwala nnyingi nnyo nnyo nti olumu onoonya ne wootandikira olumu ne kikubula. But I salute everyone who's standing out to help fellow comrades n'okubeera nga we follow up, because omanyi olumu oba mu ddwaliro eyo omwana nobabaawo munnastruggle ajja kusalako kikugumya n'omanya that we are family. There was something I posted on my personal account where I said kino ekintu abantu b'NRM bano oba abantu abatawagira people power abatali mu struggle kye batategeera bo balowooza bino tuli just mu kujjako bujja nakyemala olw'okuba balaba hashtag etambula. Naye there is something that happens to all of us bwe tujja mu gundi bwe tujja mu struggle. What happens is that the moment we come together, there is a way we connect with each other. There is a way we get this bondage, this pain that we go through. Bino ebivumo fena actually namwe abali ku online ndoza mulaba n'abasajja ne batuvuma ne batujereegerera ne batukongoola ne batukaabya amaziga. There is a way we connect and become a family and we become one unity. Nti omuntu omu just afuna obuzibu and the entire fraternity, we are millions and millions of Ugandans. Fena ne tusanyalala. That is the unique bit about us. Tebiri ku ssente nti ze zitugatta nga bolaba ab'NRM leero bendabye bakaayana nti olw'okuba baaganye basasula omutwalo baagala kwambulamu zi t-shirt bazeeyo ebikola. For us it's not about that, but there is a way this pain we go through at the hands of the dictator. There is a way to unite us. Waliwo engeri gye tufunye oluganda olutali lusasulire olutali lugule, and you cannot buy that. There is no way you can exchange that for money. There is nothing you can do about it. Kati olw'okuba tufunye connection, that bondage, bonding eyawamu, kati weesanga nti omu ku ffe bw'alwala, omu ku ffe bw'alumwa, you find the entire network fena nga ng'owulira something is really a mess. The day Frank passed on, unfortunately, nali walako. I spent a sleepless night nga nkaaba bukaabi nga I last did that ndowooza emyaka egisukka ne mu 10 when my mom passed on over 15 years ago. That is the last time I cried nempulira nga nnumiddwa. But I just found every time there's that video president ng'abikkira abaana video yo yankaabya and I'm like, oh God, nga mpulira the pain is just too much. Naye before suubira Katonda ansonyiwe, naye so many people have died, music artists abantu ne babakaabira. Nze nga I wash and maybe commiserate with those who are hurting, naye nga muli mpulira tekinkwatako kukaaba. But this time round buli mwana ogenda owulira ng'ono siraana bw'ati, you feel bad. Kyova olaba nga enovas asobola okusalawo naga leero kangende nambule ku ono toyina bw'obadde omuyita biologically, not even tabadde mu social circles zo, naye mwesanze nga ebibabonyaabonya bifaanagana ate nga n'ekirooto kye mulina where you want to go, it's the same destination, and that makes us a family, that makes us a unity, that makes us unique from all other political gatherings oba groupings ze tulina mu Uganda. Kubanga ojja kulaba nti right now ideas national unity platforms from people power, it is what other political parties ate enkadde ze batukopako, and in this case it is supposed to be us copying from these people. When just leero mbadde entambula nga ntunira posters ze NRM bukyanga lubanga lwa mindi bulijjo aba NRM tebakuba post oba baana ne bateekako Museveni emabega waabwe. Naye leero ndabye ku t-shirt yono Beatrice anywa mabira nga ssebo naye nga bw'olaba bwe tudesigning eza Kyagulanyi, they are doing exactly the same thing. Bw'olaba the paraphernalia okwambala berets, t-shirts, the way we design our things, buli kimu bakoppa ffe. Engeri gye tukikolamu ku social media bakoppa ffe. Lwaki like we are original, tetuforcinga, we giving out our best. Ebitone bye tubadde tulina luli maybe nga tubimala mu sorry about that. Kati tubimala mu bintu amaanyi ago gonna tusazeewo tugapushinge tugateeke branding our thing, because we believe people power is ours to take, it is ours to push, it is ours to mold it the way we want. So that uniqueness is the reason why all of us have been hurting, why all of us have felt so down. But I think you guys are usually what the tumarane tubatunga abakiride, we rise up and
fight again and move again and push. Today I've received several calls nga buli omu awa concerns the president bw'agambye nti addayo campaign trail. Some are saying for the sake of his own security and the entire team, Bambi president awukole, president asigale wakaka tugenda kamuwa. I know naye I know so much information flows in, but during such times zino ez'ekigezo ze zijjayo omukulembeze omutuufu yani. Because what makes you a good leader is not manifested ng'ebintu biri convenient ng'ebintu birungi. Ekikufuula omukulembeze waawo ng'abasinga tebamanyi kiddako gwe okola ki. Because I want each one of us here to imagine, in case you're the person who is contesting or challenging the dictator, ne bakuttamu omwana nga Frank, abalala ne babalemaza ne babatomera. In case you are the person in charge, what would you do? What would be your next step? What would be your next step? I'm just imagining. You're going in charge, dictator akoze fujjo lyonna, how would you respond? In case gwe campaign zibulako 2 complete weeks, do you sit ewaka noweyiringa? Because I think here you measure opima pemu n'ogamba okay. Bwe nsigala ewaka nakyemalira agenda ku gloating ajaganya agamba kati mbamaze. First of all, I think that's what the dictator would want to see happening. So the reason the president is pushing jogera kyendowooza, first of all, tuyina yennyini akayimba situka tutambule. Mu kaseera kano ak'ekizikiza nga kingi, ssaawa zino nga tudrawninga ng'amazzi gatumira tukkirira ng'ekizikiza kitusika. I think it's the most important time for us to stand stronger. It's the time to raise our fist and say we are marching on. Because I want you to imagine nga obadde mu mazzi obbira okkirira. Ng'okkirira onatera okuhitinga rock bottom or drowning. What do? You have to flap your arms paka lw'okomawo ku surface. Because if you stop flapping the arms, ogenda kukkirira paka wansi or drowning. Right now we shouldn't drown in our pain. We shouldn't drown in our sorrow. Because amazima gali nti ennaku n'okulumizibwa na buli kimu bigenda kubaawo olubeerera. Naye ekigenda okukolawo enjawulo is how do we respond? How do we react? Do we cry and cry and cry? Do we wallow in agony and just ne twevulungulira mu bulumi ne tugamba ensi mulabe? Nedda, weesiba ekimyu n'osituka n'amazigako n'osigala ng'olumba. Because the bit about this is finish line tugitandise ogirengera. The finish line is just 14 days away. Mujjukire 2018 ng'ekintu kiteekinga buteeking shape. You remember where gituvudde. Mujjukire 2019 ekibaddewo Marita mwe babatwalidde and so forth. Mujjukire bwe tuyitidde mu COVID. This is not the time to give up. This is not the time to soften, but rather it's the time to unite ourselves in this agony gye tuyitamu. Twongere kwenyweza, twemiime, twesibe amaanyi gaffe gali. We keep praying and keep pushing, and by the grace of God tugenda kumalako. Because usually kintu kyendabyeko buli w'obeera ng'ekintu okikola n'obulumye, focus yeeyongerako, precision yeeyongerako, because obeera okimanyi osigazza no any other option but to succeed. Because if you don't succeed, kitegeeza oggwawo, you demise. For instance, kiki tataddeeyo bannange? Buli omu weetunuulira on a personal level. Nze nga Mosh, I left my job, left family, I left everything totally. Nkiteeka ku line. Bangi akasente ke mwandibadde muzimbamu amayumba, ke mwandiweereza abeeka, ke mwandikoze eki, mukeereseza mukatadde mu struggle. Abaana bangi abalinga nze, abaana bangi bafiiridde namu. Kati otuuka n'otunula nga what is more to lose? What else are we going to lose? Kutunulira amazima, nothing. So if there is nothing more to lose, what should we do? To push so that these sacrifices we've made earlier ziba n'amakulu. Naye bwe tutapushinga oba bwe tutawangula kintu kino, saddaaka zaffe zonna ziyinza okulabika ng'ez'obutaliimu. Era n'abatukuba olube, n'abatuyeebajiga twakugamba, nakugamba nga tonnava ku mulimu, nakugamba nga tonnawaayo ssente zo, nakugamba nga tonnagoberera musajja oyo. Now, you know that kind of thing.
To avoid all that, tulina kukola kimu, to push. I know it's so heavy. Naye we are about to reach the tipping point. Tusindike paka tukali ku tipping point. Tukakoone nakyemalira entebe egwe aveemu tutuuzeemu president waffe akola ki adda, because I mean bitulimu bino it's not a secret. We are removing a dictator and we are sitting here. Let us just pray nti saddaaka zaffe zino tuzikole zizaale amagoba, ate amagoba ago tugalabeko, cause I mean truthfully I wouldn't say nti I'm afraid to die, but I don't think I'll feel more content when nalaba nti bana ekitumenyekedde kyetukaabidde ekigenzeemu entuuyo n'omusaayi kivuddemu. What a fulfilling moment eyo gifumiitirizeeko nga tonaba nakulowooza ku rewards nti abaana bange banaalabye obulungi bwebutibwebiki, naye goma ki kitegeeza okutuulawo nga you are part of the generation, you are part of the group that overthrew the dictator, nga naawe gwomu ku bantu abajjako nakyemalira. Do you know what that means? Are you safe where I see you are too close to the window and people might be listening? No, I'm safe where I am, Sarah. I'm safe. You have to win the struggle. Let me see. The people are stronger than the small groupings of SSF CTC because of them. Exactly. Now, another thing maybe we should be aware of. The kidnappings are just too much. Mufrakasi ye Masaka yokka kambabuulireko lwakuba ebintu bino munnange enjovu bw'efa ate akamyu tebakabika. Ku lunaku olwo emmotoka eya President kasita yavaawo, amagye ne gasalako ze gaasobola okukwasa, baakuba abaana, emmotoka ne bazaasaayasa zonna, abaana bali mu malwaliro. Koolwo olunaku lwe baakubasho, when the president turned and left, be baafunza kye baabakola. The same is happening in Entebbe. Nkirabyeko olwaleero kuno ku mawulire, Entebbe bakutte abaana bangi, panda gaali yaddamu. In Kampala tonyumya Wakiso, it's just too much. Abaana bali mu makomera bakubyeko bwe bati. To make matters worse, ne bw'obanoonya tobalabako. Ne bw'obanoonya you can't see these guys. So bannange twongere okwebereramu. Leero ntambudde kiro naye bannange red top aba military bakubyeko all over the country. Buli woyise ekigere. Era ssaawa zino munnange gwe nali e Uganda tokemebwa okufuluma. Bano abasajja bali ready okukukuba, bakulemaza oba okukwata, bakusibe oba bakubbeko buli kyokola kyolina. Ono omusajja okumanya is not taking any chances. He has deployed the military. Imagine we are not under military martial, something like that. Martial law. We are not under martial law. The military is deployed everywhere. That is how tough things are. Which means this guy is ready for anything. Omanyi bo balina ekirowoozo kiri kimu. Bo balowooza we want violence. Era bo mu mite gyabwe era ekineewuunyisa nti bo baba balowooza singa twali twagala violence, what could stop us? Why would we be struggling right now to campaign for an election that we don't believe in? Bano abasajja emitwe gyabwe gyali mu kitegeera. Kyova president buli wadda bamuyigganga oba balundanga abalunda ensolo. Because for them it's about the gun. Kulaba bw'oli bo bamanyi tuli awo ready to burn the country down. We are talking about reclaiming our country. Tuna reclaiming aseyidde. Bo tebamanyi nti twagala Uganda eno n'obbasinga kubanga bo already baagitunda bajjamu kye bajjamu bwe bato bwe bagiraba. So bo balowooza we are here to burn the country down, which is totally wrong. It is a fallacy. Era amagye buli ssaawa baneno weeyambaza masiki ya people power. Bano abasajja ne bataddeko ekibbuli kingi era ab'emitima eminafu bo baagonze dda. Sooka bagezaako teekawo embeera ebalaga nti singa Museveni tadda mu buyinza lugenda kuba lutalo. That is the narrative they're trying to sell. And that narrative cuts across Uganda. Many Ugandans are misinformed that Uganda is Museveni, that without Museveni you can have Uganda. You hear that kind of madness nga eri mu mitwe gy'abantu n'owulira mulinga olumu n'ekyo badda mu kikubuze. Therefore, comrades, we have a very huge task ahead of us. Bano abasajja bataddeko embeera ekikabuli
kutufugira mu ntiisa, kutufugira mu kuyiwa musaayi, kutta kwennyini. So in the process basetinga preamble nti akalulu kagenda okutuuka nga abantu bakimanyi ekiddako, something that is absurd. Tebereza nze teri kinsesa people power tubonabona kunoonya posters, flyers, banners. Ye naawe mwebonabona na mmundu, tiyagasi, bomu n'amamotoka ganatambuza basirikale. Yo byetambuza. Imagine that. So comrades, sawa yakwebereramu nnyo kozi nakyemalira yeetegese okukwata. Abaana abasibe kino nkyogera sikirumamu. Abaana abasibe abali mu makomera bangi naye nga nekibakuumiddeyo nti their whereabouts are unknown. Ne wootandikira oga nti onoonye obayigge tolinaawo. Naye nga facts weeziri nti gundi ne gundi abasajja bali mu motoka bweti bamutwala taddakamu kulabikako. That is happening across the country. Bakutte nnyo abavubuka because they know abavubuka bebawagira Kyagulanyi wanaabaawo ensasaga abavubuka bebagenda ogyetabamu. That kind of mentality yebavuga these guys. So tubeere very smart comrades. Mbeegayiridde alina omuntu wo nga munnakyukakyuka tatambula kiro mu kaseera kano tagezesa mikisa gye obusajja bugenda mumukwata. Nicholas Opio gwe mumanyi mwenna Nicholas Opio world leader. Nja muyita world leader kubanga bamukutte naye ba diplomats bangi nga bamutweetingako ateebwe bangi nnyo ab'amaanyi ayo. Human rights bodies on across the world are demanding for his release. Nawalaba Nakyema talina nsonyi amwongedde wiiki ey'okubiri mu kamera kuba bagambye bamukomyewo nga 11 mu kooti. Kitegeeza nti these guys are ready to do anything to anyone okulaba nga twalaawo okundo kubanga Nakyema yatava mu buyinza. They are willing to do anything foolish obaki as long as bo kibakakasa nti kibongerayo olunaku nga bakyafuga Uganda. So with this is why we need to be extremely cautious comrade because tukyakwetaaga ddala akaluluko n'eddoboozi lyo ebintu ebyo tusinga okwagalako. We need your vote, we need your voice. VA we need your vote, we need your voice. But these guys are ready to do anything to rig this election. Okumanipulating obululu, obutiikinga nga tebunnatuuka kulonderwako, okukyusakyusa mu declaration forms, okugulira bannange bano abasajja kye baliko mukula kyakola etteeso mukulabuga sitomuga nti wa people power alumba mulumbe cuki nga amutemera. So okugula kungi nnyo mu zino ennaku ezisembayo, kungi nnyo. The same Buganda Rogers, I salute you. How is the US? I hope all fine. So ngenda kuyita oyingirawo. So comrades, what I'm trying to tell you is we are supposed to be as careful as possible. Sigamba tubere fearful. No, fear is not an option, but careful. Kitegeeza ki ndagamuntu yo gikweke totambula nayo just for ddala fe abali ku ground bane ndagamuntu yo totambula nayo. Move with the photocopy but not with the original. Secondly, okwerabisa. Leero waliwo wabadde debate. One of the people akoze post ng'alaga atuuse Kalangala. Ekinyiizizza alaze ng'ali ku kidyeri. Bw'olaga nti oli ku kidyeri oba emmeeri sookera ddala oba mwangu kuteega kubanga bwe kiba kidyeri ng'etteeka oba oyise Bukakkata Masaka, bw'eba mmeeri oba ovuyise Entebbe Nakiwogo. Kitegeeza omuntu agenda otandika okulinnya akagere wolandinga bwoti akuba landing sites nzeerabidde naye ekimu kigoba Lutoboka, that is emmeeri egoba Lutoboka, ekidyeri kirina gye kigoba neerabiddeyo. Bano abasajja batandikirawo okubalinnya akagere kubanga omwana abaana basobola okusuula ne mu mazzi to make you drown. Exactly. Ate abaana ba people power olw'okuba tuli assertive twogera nnyo, we can easily be identified. Kakati ogenda okulaba kati Kalangala nze nali mbaddeko Kalangala and I've ever gone there for bino ebintu bya struggle. Ono kaka bagenda abadde alinayo safe houses eziwerako baana bangi gye babasibira. CMI iso nga olabye muva kulaba ebbaluwa nga zisakulating Museveni ng'alagira CMI ne iso zinoonyereze ku bakandidate. Abasajja
bayidde luno bayidde g'amazima n'abasajja bayidde luno takyamanyina kyakukola abulayo kupangisa kati bacuba oba bamasinala okuva Angola bajje bakwasaganya ekintu kuba kimusukkiriddeko he's afraid ba independent mu pata yennyini bamutiisa naffe nebweru but what am I saying about Kalangala jukira principle taliiyo principle ewantu wonna waatali Museveni let me see Mosh Museveni's arresting just revenging those guys have been have been enjoying his money and later passing for US politicians. Next time gonna be former Uganda Law Society President Chinobe. Yeah, I see what you're trying to say. Nenga chengezaako kugamba nti ffe abaana bali ku ground. Let our personal security be our prerogative. Tugifeeko nnyo. Kubanga nze bano abasajja nabalaba kye bakola. Kasita babaggyako Kyagulanyi kubanga bakimanyi kamera zonna ziba ku Kyagulanyi. And today you've traveled without Kyagulanyi. Bakufundiza mu buguest house bwe Kalangala obwo onoonya woddukira nga jjukira ekizinga kale maybe Kalangala main island nene naye waliwo odduka osibira ku mazzi enzi zombi ye ne bw'oba nga osobodde okusukkuluma era emmoto tewali kidi eri kikutwala so tubeere very smart and very kugamba tukule bannange no ssaawa yakukula bino bye tulimu byaki byaddala we can't risk kubanga ekizibu kiri kimu bano abasajja kati kambabulireko ku nkwata gye bakwata Nicholas Opio lwe mujja okumanya how this dictator operates. Nicholas Opio bayimanyi ni restaurant watera okuliira emmere kati emmere eyo Nicholas Opio is a man from the north I think he's Acholi kati restaurant eyo bamukwatira bafumbawo food ya Acholi food so these guys bayina ba informant ku restaurant batemyako bano abamukwata bayiso tya azze bwajja nabo bennyini bajja ne basaba emmere Nicholas Opio ali abwanyumya ne balooya abalala aba bana bwe balabanga ndowooza batuuse bwe babakwatira emmotoka etuuse bano abali munda mu restaurant ne basituka omulundi gumu syo ne bajjayo emmundu okujjayo emmundu ne drone ne ziparkinga ku mulyango gwa restaurant buli muntu syo ne bamuyingiza mu drone ne babavugira essaawa 6 hours nga babavuga nga babavugira mu Kampala kubajja Kamwokya kubatwala Kireka which takes about 20 to 30 minutes babavugira 6 hours. That's the kind of guy we are dealing with. So bano bachali balina mwalabye just okutwala Ashraf mu ddwaliro e Masaka nga ba informant bali wali ate wane Kalangala kubanga bakimanyi ttiimu eno abasajja bano tebaagala ttiimu egoberera Kyagulanyi kubanga ebalemesezza okukola ebikolobero bingi. Kyagulanyi would be dead sikirumamu without the team that follows him kubanga ttiimu eyemugoberera kwe kuli live pages zaffe zonna Ekyoto Lujjuliro zi Erigoni zi ttiimu Kyagulanyi 9UP media zonna ziri okwo kati ate ne ttiimu eno obutagikwata ebiseera ebisinga kubeera na Kyagulanyi nti kati so there are two parts of the equation. Kyagulanyi bw'omuggyako abaana bano he becomes easier to target. Yes. So nga ate ne bana abaana bwe bataba na Kyagulanyi babalondanga nsenene tebaba n'aboogerera. Kyenjogerako kyali Arua. Bwe bamala abasajja bano bamala okuggyako live zonna ne bazisalako ne badekawo nzikiza yokka Kyagulanyi n'asigala yekka. Abasajja baasumulula omuggo saalira wanerilira Kyagulanyi bamuwulula ekiro. Ne balyoka basumulula omuggo baakuba abaana era ne bakwatako abaana 23 ekiro ekimu ekyo 23 of them nga bamaze obbawula ku Kyagulanyi. Bw'oba osoma engeri y'okontainingamu enemy mu magye enemy olina omufunza n'omutuusa mu koona kyewandiise nga choke point. They call it choke point. That is a place where you isolate, target, aim, and execute. So the crowd around Kyagulanyi is nothing but a good thing in terms of a shield for him. So by continuing to shield our president, Robert Kyagulanyi,
it creates lesser chances of isolating and targeting him. So basically, we just need to continue that. Also, just like I have dressed today, we need to tell soldiers that there is life after Museveni. There was life in the Amin times. There was people with power, excessive powers, like people like Onji, people like Mustafa Dirisi. You know, there was time when people had excessive powers during the Oboti time. People like the Rwakasisis, you know, they would make even kulya sapatu nga bakusanze ne sapatu mu kibuga we Kampala, you know. But I can tell you, it's funny how things turn out, my brother and dear comrades. Whatever dark cloud that is surrounding our liberation, it's gonna pass. It's gonna pass. The same Rwakasisi, who was actually a mentor and senior to Museveni that time, because Museveni was working in the president's office during Oboti time, and later on he was a spy working like in State House of Delhi, and Rwakasisi was the guy who could call shots and things would happen. I went him maybe to Kakabajenda kind of authoritative figure. But Rwakasisi against Bamukubako ekibaati n'abeera Ruzira, he could not tell which time and day of the week it was, you know. Exactly. He became so soldiers out there and people who have, you know, access to power and all that, we just have to remind them that power is something so elusive, you know. Exactly. They do not have to live in kind of delusional situation, because there is something bigger than the regime itself. These regimes come, they come and go, but we all Ugandans, we're gonna remain Ugandans. We shouldn't be taken up by the excesses of influence we have or power. Actually, the best way to handle power is to practice what I call self-restraint. Right now, Museveni is going over and beyond the benevolence of a good leader, because he started quite well, but he has run out of that aspect that I term as self-restraint. Whatever he's doing it deliberately, and it just makes him appear like he's desperate. Because we have witnessed wanton killings. We have witnessed kangaroo kind of courts, to the extent that we have mobile courts, we have mobile prisons chasing after Kyagulanyi, especially. Something I've not seen chasing other opponents. That means there is a deliberate plan to specifically aim and target at obstructing Kyagulanyi, especially. Even when other candidates are interfered with and obstructed, it is just an aspect of complementing or hiding the intention that, oh, look here, also Amriat has been arrested. It is not just Kyagulanyi alone, you know. But we all know, we expected this, we saw it coming. It is so disheartening, to the extent that we people who have grown up in diverse kind of cultures in Uganda, like myself personally, I have friends who are Lugubara, to the extent that I learned Lugubara. Most you very well know that I've mingled and lived with different kinds of people in Karamoja. I was in Teso for a couple of years. We have intermarried from different tribes.
But here is this kind of scare that Museveni has gotten people into, to the extent that when you see people with names like mine, like Asimwe, our names have become some kind of, tormenting kind of nostalgia in the minds of Ugandans, just because of the misgivings of one man. I cannot help it, but kind of nesikamu bwe mpulira kati erinnya nga Asimwe, because erinnya it reminds everybody of Abraham Asimwe. Era ssebo erinnya lyo tukunoonya bye mutukoze ssebo. Oba oli muganda we ye Asimwe g'amazima. Nze muntu ayagala ennyo civility, naye Asimwe should never be dealt with in a civil manner, cause by the way, one thing I've realized, I'm trying to analyze people who love Museveni. There are people who love the military nature, his brute, okulabika brutal, ettimeeri eringi. There are people who admire to that. Eriyo abantu abafuna okusikirizibwa olw'ettima eryo, era ge gamaanyi Asimwe g'akozesa. Asimwe kabalinga bawerako. Bwe twali e Kotido, waliwo omusajja yali atulya obubi nga neewatasaana akubawo tear gas, akubawo amasasi. No, let me tell you something. Let me tell you something clearly. You see, these names we hold, they are like a form of identity, yeah, but they do not necessarily reflect the kind of hearts we have in us. All right. True. So you'll find that the name Asimwe cuts across from my place, Bunyoro. It stretches to Toro. The Bachiga have it. The Banyankole have it. To the extent even the Rwandese also have it in their own person, Ishimwe. So the people who are torturing and tormenting Ugandans, specifically in the police and military, these people have been subjected to obedience of the bogus orders under a psychological process they undergo during training, which is basically order ya jeshi ni moja, don't ask, don't question kind of training. Basically, what they have done to these people is brainwash them and subject them to a condition in psychology that we call cognitive dissonance. It is basically the same as people who smoke. Smoking is gonna kill your lungs, but you give excuses that I'm gonna die anyway. I could die of a car accident. So it is basically brainwashing in the name of fulfilling duty, but unlawfully. Every sane thinking Ugandan, police officer or military, whatever it is, whichever agency you serve that is under the control of Museveni, you still have individual responsibility to realize that, hey, look, this is out of the ethics of the purpose for which I serve. You also have to remember that, look around the sleeves of your uniform. You're going to see the Ugandan flag. Just know that there is something bigger to serve, which is country first, than just obey to bogus orders from an oppressor in the name of the president that is presiding over power right now. Okay, maybe if I may come in, Omani, there is one thing sometimes you want to assume that Museveni is well organized, well structured, and all that. But I think there is something that is missing about the military training he gives to the military apparatus. These guys in training training military warfare in 1981 nga bayingira ensiko. Mentality ne ideology mutekyuse. That even when they are dealing with civilian population, bashalinga badiringa nani ne muyina bayina n'amagye ge bali bayekera back then. I mean, mwalabye PAF enkuba gye bamukubye Busega.
Leero ku mawulire ga ssaawa 3 ku NTV ndowooza yasooseewo over 10 people ne bayiikira omulenzi omu atalina na kyalina ng'alina wansi ku ttaka nga baagala fumita mu that is what I was just explaining to you. When you subject soldiers to mental conditioning, or call it brainwashing, or following orders at the expense and in line of danger of civilians, they will do that. Reason being, one, they well know that you either do as ordered by your commander, or you will suffer the consequences of disobedience. To them, actually, the commanders, not to torture civilians, to them equals disobedience of lawful command. You get? But I have to tell you that you have to go back and look who are the current RPCs we have in Uganda police. So you see the regime of Mwesigwa, Franka Mwesigwa, your friend Frank. He almost killed a journalist called Kampala Franka Mwesigwa. Now, so let me comrade, let me tell the audience something. In 2007, are you listening? Yes, I'm listening. In 2007, as soon as Kaihura had become IGP, Inspector General of Police, there was a deliberate plan by the regime, okay, to train what we call future cadre commanders to outwit or to replace what they used to kujerega as the colonial policemen who were in the force. So having been challenged during the elections of 2001 and 2006, and basing on the poor results from the votes he was getting from barracks countrywide, like police barracks voted against Museveni, and they were voting in favor of Besigye throughout the entire series of elections. So they sat down and designed recruitment of future cadre commanders. So it begins in 2007. That time, there was also a clique of SPCs that time that were undergoing training, awaiting for the coming of the Queen of England, who attended the Chogam in Kampala. So all that lower ranking SPCs alongside these so-called future commanders under Kaihura, they were trained basically to becoming regime loyalists. Okay, now Mukulasim, I know history teaches us how to the future will be, but then in the remaining 14 days at Sigaza, how can we navigate so that we don't, I'm not saying that we actually we don't need to die, but how do we navigate netagwamu manyi tusiga tuli strong tusobole okutuukako kye twagala. Wabaddewo abaana bano abakomentinga ku issue ya reflector. That choice was taken through a meeting, and I think in case they are deemed no longer necessary, era team eyo ng'ekulemberwa president ejja kutuula erabe what do we do with the reflectors security team. So omanyi kintu kimu kyekitakkiririzaamu, I don't question leadership, nange ninga musirikale, especially if I know a decision takingiddwa my president, I don't second guess it, I don't even discuss it, kubanga naye ndowooza time bwemala. One thing, we are blessed with a smart person, naye time bweyitawo ajja sobola okulaba if it is necessary or unnecessary for the security team okubeera bwetyo, but by the time they reach that decision, I think it is very, very necessary, because bano abasajja okutemula tekikwetaagisa na kwambala ebyo. These guys they're just thirsty for blood, balinga abali mu ritual murders, so just kwebereramu. Naye nga mu byonna I think let us njagala Asimu tubuulireko mentality ffe abali ku ground aba pushing
ekintu kino mu nnaku 14 esigaddeyo, how should we behave That's amidst a good concern. these That's a attacks? good concern, my dear brother, Comrade Mouse. But I have to tell you this: you guys, whatever you are seeing happening here, it is the same. It is very akin to what transpired during the apartheid kind of times in South Africa, when the whites were subjecting native South Africans to oppression, you know. So there was this group of Chris Hani that time that was fighting for liberation of South Africa's freedom. Alongside, Chris Hani was in the military wing of ANC, while the Mandelas, the Mkoto, while the Mandela's faction was on the other side of non-violence. So they were walking two lines, but the goal was one: liberation of the South Africans, the black South Africans. So all these brutalities you are seeing, Museveni, I was once here teaching you, comrades and viewers, about how Museveni has mastered nothing else but violence. Okay, I took you guys through a series of his trainings from 1963 to the times when he was in Fronasa, in Angola, Mozambique, and that greater southern part of Africa. So this approach right now that he's using is basically to isolate and break the spirit of the struggle, more specifically to break the spirit of Robert Kyagulanyi. He's going to make sure he has sat in meetings with his men, his cronies and apologists, and they have decisively determined that the only way to break the spirit of the struggle is to make it very costly, to think about, to be around, to be in any close proximity with Robert Kyagulanyi. They are going to use all kinds of tools, which are very dangerous to even think about being around Kyagulanyi. So why are they doing that? Because they are feeling the heat. Otherwise, if Museveni was very confident in this contest that Kyagulanyi amwesobolera as one-on-one, Museveni versus Kyagulanyi, there would be no point. Museveni would be saying, okay, bring it on. Since you're a light feather kind of politician trying to go for a champion heavyweight, just bring it on. Let's go in the ring, which is the ballot box. But I will tell you, Museveni, when it comes to electioneering, he's a coward. He doesn't take chances. So what are we supposed to do as your question? Just like the way I'm dressed today, we have to camouflage in all situations, in all environments, in all times, in all circumstances. But still, at heart, you should wear this in your heart. Okay? You should still wear the heart of the struggle. But you have to make sure you survive, because you cannot attain victory when you're in the grave. All right? It has been very evident so many times on many occasions that Kyagulanyi has been walking in the line of death, just like all of you guys, just like all of us. Poison has been flying around. Bullets have been, flying around. People have been maimed. People have lost limbs. So look at Ashraf right now. The reason why we have Ashraf in the hospital is because he has been a target of state-inspired violence. You understand? So it is very deliberate. While we live in danger, we have to adopt how to survive in these dangerous times, whatever it takes. But first, secure lives. Life must be secured. Stopping campaigns and all that. Well, I think we have done enough mass awareness. Actually, we could opt
buli gye baganye Kyagulanyi okuteekayo projector. Do you know Kyagulanyi could sit in Magere and somebody who is running or managing the projector in whatever district of the 13 places they have banned him going, the projector could actually relay the same message. While President is at Magere addressing the nation, all 13 districts can be addressed concurrently. But they can't let him do so. Songa, personally, I've ever been in such a project. I tried to project Odunakura nomination, these moving vans with huge pro screens. Yeah. Parking, and he started showing. Abantu ne bakuŋŋaana. Saawa eno emu ey'ekiro. At night, Yes. imagine. Ne baleeta Yes. tear gas ne bamubasuulamu aw'ekiro as they stood watching. Okay. Well understood, Comrade Moss. Do you know what? That really justifies the fact that the narrative of COVID is just a political tool to curtail. Exactly. You know, that is curtail common knowledge to information everyone. sharing. So the fact that you can start tear gassing around a scientific approach, which I would say projection of the rally or address of the president using a projector, and is part of the scientific approach. So you cannot tell people enyama tojokya togikalirira togisiika njagala ng'eyidde, you know. So that tells you that the intention of the regime is not just, they are not concerned about COVID, because how can you steal from the same people you are claiming to save? They stole the COVID relief money. We all know that. They gave us stones in beans or beans in stones instead of real beans. They walked away with money, billions of money made for radios. But I was so shocked yesterday when President Museveni went, and I think he was launching a road that goes through Kasangati and is it Chira Kasangati, something like that. Then he was like, oh, tetukirizibwa kuba mkungana, that we are not supposed to be rallying people, but I urge you guys to tune into the radios. I'm like, is this man serious? They're the same guys who stole money for the radios. Now But you're talking about they took us to a warehouse where I think they had run to Room Street, bought like 3 radios and lined the radios for inspection. So there's this bogus Chinese boss that was in the warehouse. The MPs were like, where are the radios? Where's their production line? Akasajja ne katandikawo okwebuzaabuza tekategeera. What radio? Nga radio ziruwa. Basanga radio 3, meaning that bano abayaayi bagenda ku room ne bagulayo items za radio 3 ne bazilining up for the show. You are stealing the same resources that you are claiming are very essential in the fight of COVID. Exactly. And on that point, I want us, we're about to wrap up because we've so far spent more than an hour. Anyways, updates in Tonotono. The president tomorrow is in Kalangala, and Kalangala in a constituencies Biri, Chamuswa, Nebuvuma. Yeah, Chamuswa, Nebuvuma, President Jagendo campaigning Girencha to see that Nabantu bayo ajaya kalulu kayo. Whenever next day, agende Bukoma Simbi, agende MPG. Those are districts in Greater MPG and then district in Greater Masaka. Naye wonna agenda kuba ayita mu Masaka okulaba nga people ababeereramu. Then wavaayo, program agenda kuba eyongera okufuluma. Naye nga kyenyongera okubakubiriza you comrades abali eyo mwongere okubiriza abantu bammwe ku kyalo. Sinnamanya voter location slips wezigenda kuva, sinnamanya, because I'm still really at crossroads about that, but we need to know opapula obwo oba obukonge bwe banaawaayo mu kulonda, kubanga atalina ndagamuntu wali kukebera mu lukalala obugenda n'ako akakonge. When naba nfunye ebisingawo, I will come back and let you know about obukonge bw'okulonderako, because we need to know exactly what people are supposed to carry
to the polling station sikutuukeyo ne bakugoba mpozi muyambeeko nnyo bannanga abantu b'oku byalo byammwe okufuna mask ezitaliko logo za people power masks ezitaliko mark yonna eya people power so that people are not chased away from the polling station because we very much know bano abasajja tebagenda kukkiriza muntu yenna kulonda nga talina mask kyokka jjukira mask tebaazigaba mu bungi bwazo nga bwe zalina okugabibwa so it's incumbent upon us okufunira abantu baffe masks n'ekirala omuntu yenna asobola okudonatinga ku secretariat banene tufunirayo miliyoni ya olupapula bwa civic education obulaga bwe balonda mu nnimi ez'enjawulo if we can get like miliyoni nga 5 ez'obupapula obwo ne tubugaba mu zino ennaku ezisigadde we have the ability to give out 5 million flyers tusobola muzitufunire mmwe muziweereze kamokya ku secretariat we shall move them abantu bonna basobole okumanya bwe banaalonda because let us remember very many people Jami Wanupu ebintu bye mwogerako bannange bano abasajja baayidde these guys kati bimusagana kubyogerera ku nto baayidde nti mu mbeera yonna batunoonya how engeri gye basobola okutulemesa okulonda so we don't take any chance mask yonna ng'eriko ebigambo bya people power tojja nayo ku polling station bajja kulemesa nze nalaba mu just nomination ng'omuntu alina logo just eya people power ekifaananyi nga bakimugobya nga kiri baji ya people power ng'eri wano ku kooti ku suuti nga bagimugobya ekifaananyi ekyo nga bakimugobya kyokka nga ate ba NRM bali mu ssaati zaabwe ez'ebibiina so ebyo tubyewuunya we shouldn't take any chance bano abasajja si mmere so that day let us make sure nti abantu balina masks ezo by all means basobole okulonda n'okusigala ku polling station because mujjukire bagenda kuba babagobaganya ku polling stations era ku olwo abantu baffe tulina okubabeereramu nnyo batunuulire obukodyo bw'okubba kubanga banne bano abasajja bategese okubba polling stations ez'ebikwangala nnyingi nnyo ze bagenze bateekayo yonna yonna tulina okuba ready okubatayirizaayo obululu obugolole already emivuyo egigenda masukwa kati ssaawa zino bapaakinga bululu bugenda mu bitundu eby'enjawulo naye batuyita mbu tujje tubeerewo azife gye banaabutukkirira tunaabaayo kwegamba ebintu byonna biri awo era nga electoral commission ya Uganda we mugimanyi ebintu bivuyanga biki bivuyange naye nga tukubirize abantu baffe essimu zibabeereko citizen journalism tumatize abantu baffe aba bulijjo okukwata bu video clips sawa yonna babeere ku kamera nga recordinga singa abaawo eyesirwaza ddala ssaawa z'ekyemisana clips ezo zibeewo ate bazisharingiremu nga bukyali VPN baziteekeko nga bukyali because these guys are going to block the internet so virtual private networks oba ezo VPN baziteekeko nga bukyali abantu tusobole okwebeereramu bannange bano bakyali tubasobola nti tokkirizibwa kusigalawo naye bannange that is what exactly these guys are going to say tebasobola tuganya naye maanyi g'abantu kwolwo lwe galina okukola cause if we don't do that I'm telling you bano abasajja tosobola kuteresa mbwa nnyama tetujja kukwatamu bagenda kubba akalulu kaffe ekyo kyo tukkirize tugaane singa polling station esigala nga nkalu ekirungi polling stations nnyingi ziri 3,000 mu mwekasa mu bina 3,014 something like that tebasobola deploying amagye buli wamu mwalabye abaana bano be baatendese twabasanga juze ekisolo twabasanze empigi nga tebannayiga ne basiba mpale naye kati oyo atulemesa atya ddala okukuuma akalulu kaffe bwe kina kyetagisa bazoganyizaawo tubazoganyizaawo n'abantu okubeera laati nnyo mu kitundu kyewammwe singa ebyokulonda ziwera ssaawa 2-3 tebinnatuuka nabagambirawo kuba nduulu ng'abagoba omubbi kubanga electoral commission ebintu ebyeyagala okukozesa obukodyo ye voter disenfranchisement Museveni ku luno akalulu tayagala kabbira wano mu ssenta kubanga muli balabufu muyina zi kamera akalulu ayagala kabbira mu byalo era creating the ghost town councils ghost municipalities ghost polling stations ghost voters akalulu kalyoke kava butuka eyo era bakozeseza ne bakyamani b'ebyalo byabwe kubanga ekisooka bakyamani b'ebyalo abasinga aba NRM babawa akasente babawadde amagaali babawadde pikipiki chairman abamu ennaku zabadde babayitanga ku buli kyalo balekako emitwalo 3 kati abantu abo loyalty yaabwe eri ku side ya NRM those guys have the ability
okumanyisa bano abantu ba NRM nti ono yafa ono yasenguka. In the process buli yafa neyasenguka ne bamulondera, and jukira we bamulondera numbers eziri ku register zigenda kuba zimakinga n'omuwendo gw'obululu, ate ng'obululu obumu bulondeddwa abantu balondera oba bulondeddwa abantu bafu nabasenguka. So tubeere alati nnyo tusomese abantu akabonero k'amanvuuli, tubasomese amanya ga candidate waffe, abantu tubabeeremu on a daily basis. Let us try to educate them on a daily basis and try to open their eyes. So byo si byangu naye tukikole kisoboka. Buli polling station at least yandibaddeko abantu abawere 10 abatasegukawo buli polling station. Kiba kirala kuteekawo mbeera tugiteekawo, naye tetuyinza kukkiriza musajja ono kututegeerera, cause one thing bo balowooza we want to burn the country down. Ffe tubagamba twagala bagoba n'akalulu, twagala akalulu tukalonde tumatize ensi yonna obujulizi buno twalonda ne tuwangula. The moment we do that, Museveni will be gone. Bino bye balimu mbu oba natulangirira oba tatulangirire, ebyo katemba waabwe. Ffe tulina kakasansi with concrete evidence that we've won this election with such and such a percentage, with this kind of votes. Ajja genda yekawo automatically the moment we have our results out for the world to see, other than okutuula wano okulinda obulinzi. Tujja kunoonya kwegamba wetutandikira abantu bagamba ekiddako nga tekiriiwo because tetukoze kimala kutayiza kalulu kaffe. Obwo buvunaanyizibwa bubwo bwange bwa buli omu, kwegamba buli omu kikyo olina okukikola kino, tekiriiko nti oba kiki, and save some kamani mbeegayiridde ak'ennaku ezo 13, 14, 15, 16 baako akasente kootereka ebbali. Bannaye ku kyalo mutegekeewo bodaboda ezinaagoberera gundi ebokisi zaffe ezo, muteekeewo mbeegayiridde. Ate ku luno akalulu kazibu kubanga mulimu ba presidential candidate 11. Kitegeeza abantu abalina otamanyika ne DR forms bangi nnyo, akavuyo awo kangu nnyo. Baradisi bayitamu awo emisana nga bakyankalanya abantu ku byalo. Let us try as much as possible okulaba nga weetuli okulemesa baradisi abo abakyankalanya abantu emisana, kuba mu kavuvuŋŋana ako ngeri ballot box bagistaffinga. Naye moshi tetusobola kufunayo ku buli polling station omuntu omu nga ye wakubala balonzi kyokka, because then we shall know how many voted. Naye bannange, like I've told you always, ebintu bya people power bino, ebintu bya people power byakwebereramu kubanga kati munnange bonna agatesobola kufunayo ani, era buli muntu kwekitegeka ku kyalo kyo noga nti ffe nza act as a volunteer. I've talked to you about the security team and everything. Buli kintu kyemula mu people power, it is voluntary, because that is the foundation kwe yazimbibwa kubeera voluntary, so that gwe weetuma toyina gwojja kwemulugunyiza, toyina gwojja kulekerera. Let me see. Let me see. Thanks much for the good. Okay. I told my niece if any NRM person come and tell her to go to vote Museveni, you should vote Kyagulanyi kuba ewaffe NRM balondesa nnyo abaana abato. Exactly. NRM is in connivance with the Electoral Commission, the chairperson n'abagundi. Abaana abato bonna baagala babalondese abagenzi abakiddala in areas of Lwengo, areas of Karamoja, areas of Sembabule, and some parts of Lyantonde. Balondesa buli kiramu oba nte oba ndiga. So on that day tubeere alert nnyo nga gye nkomeza. So comrades, I salute you, mwebale nnyo, mwebale ddala, tusinkane enkya Mukama ng'atuwadde obulamu nga bwe twongera okwogera ku ggwanga lyaffe Uganda and what you're going to do okola nga struggle tugiggusa. We continue praying for the president. Mukama amuwe amagezi, amuwe okutegeera, amuteekeko n'obukuumi, enkya agenda ku mazzi, which is a tricky place. The entire team tugisabira. We continue to pray for the two Ashrafs abali mu ddwaliro, Ashraf Security ne Ashraf Camera, Ashraf Ghetto TV, naye tumusabire nnyo. Most importantly, tuyimire ne family z'Abaganda baffe ssaawa zino nga muganda waffe Frank family y'Abasazi eri mu bulumi for losing such an energetic person. Namwe abakoseddwa abayise mu kusomozebwa okw'enjawulo, financial, physical, health wise, I pray for you, Mukama atugumye tulemereko tupushinge, because gye tulaga bannange essanyu litulindiridde, singa tulikolerera tulemerako, we are going to be happy, we are going to be victorious, we shall live to testify. God bless you all.